И это 11 глава 7 песни Бхагаватам. And the next 4 chapters all deal with Varnashram. И еще 4 последующие главы, они описывают Варнашраму. So that's 5. That's 5 chapters. 5 глав. And there's another 2 chapters later in the 11th canto spoken by Krishna. И также еще 2 главы, рассказанные Кришной в 11 песне Бхагаватам, which are also exclusively dedicated to the same topic. которые исключительно посвящены той же самой теме. So that's 7 chapters out of the 180. Итак, из 180 глав Шримад Бхагаватам, из них 7 посвящены этой теме. So you could say that's almost 5%. Можно сказать, что это 5%. And then, of course, there's many other places in the Bhagavatam where the topic of Varnashram is discussed, although the chapter is named differently. И также есть много других мест в Бхагаватам, где описывается тема Варнашрама, хотя сами главы названы по-другому. Krishna is talking about the modes of material nature. It is also related directly to the same topic. Кришна, например, говорит о 3 гунах материальной природы, и эта тема тесно связана с данной темой. And amongst the 10 topics of Srimad Bhagavatam, Atra, Sarga, Visarga, Stanam, Posham, Manvantar, Anurakta, and so on, Varnashram is part of the principle of maintenance as well as the laws that are given by Manu. И из 10 тем, которые описаны в Шримад Бхагаватам, Атра, Сарга, Висарга, Шча, Варнашрама является частью темы, связанной с поддержанием этого мира. Here, of course, the ultimate, I'll say it, ultimate authority, Narada Muni is speaking. И высший авторитет Нарада Муни будет говорить в этой главе. Of course, the ultimate authority is Krishna. Самый высший авторитет — это, конечно, Кришна. But by Krishna's opinion, he's not the ultimate authority. Но, по мнению Кришны, он сам не является высшим авторитетом. When Krishna is speaking to Durvasa Muni, when the Lord is speaking to Durvasa Muni over the argument over Ambarish Maharaj, можно вспомнить беседу из 9 песни Бхагаватам, где Господь обращается к Дурвасе Муни после конфликта с Амбаришем Махараджем. And now I'm referring to the commentaries of the acharyas. I don't remember which one. Я ссылаюсь в данном случае на комментарий одного из ачарьев, я точно не помню кто. Most likely Vishwanath Chakravarti Thakur. Скорее всего, это Вишванат Чакраварти Такур. And Durvasa Muni is asking, well, isn't it a greater transgression to not greet a Brahmin than it is to break your Ekadasi fast? И Дурваса Муни в этом комментарии задает вопрос Господу. Он спрашивает, не является ли нарушение этикета по приему брамана более суровым нарушением, чем нарушение Экадаши? So of the 2 principles of Dharma, which one is weightier? Из этих 2 принципов дхармы какой является наиболее весомым? And the Lord says, he gives his opinion. И Господь высказывает свое мнение. He says, but actually, I'm not the final authority on what Dharma is. Он говорит, на самом деле, по данному вопросу я не являюсь высшим авторитетом. And Durvasa Muni is very, very amazed. You're not the final authority. И Дурваса Муни очень сильно удивлен, как это ты не являешься высшим авторитетом. He says, no, I'm not the final authority. He says, my pure devotees are the final authority on Dharma. И тогда Господь говорит, я не являюсь высшим авторитетом в вопросах дхармы. Высшим авторитетом являются мои чистые преданные. And whatever I know, I've just learned from them. И все, что я знаю, я узнал от них. That's humility. Hare Krishna. Харе Кришна. So Narada Muni is speaking on
essential fundamental principles of Varnashram. И сейчас Нарада Муни говорит о фундаментальных принципах Варнашрамы. And let's read this verse. Давайте прочитаем этот стих. I brought along my... You don't have a book, right? That's all right. I brought along my computer because I suspected that there may not be an English book here. Я взял с собой компьютер, потому что я предполагал, что английского Бхагаватам здесь нет. I'd like to chant this verse and then if time, go back to previous verses that lead up to it. И сначала мы прочитаем этот стих, а затем вернемся на несколько стихов назад еще. Otherwise, what's here is nothing new. It's very similar to what's in 18th chapter of the Gita. Стих, который мы прочитаем сейчас, очень похож на стих из 18 главы Бхагавад Гиты, What the qualities of a Brahmin are. который описывает качество брамана. But they're very interesting verses leading up to this and comments by Srila Prabhupada. Но предшествующие стихи тоже очень важны. Okay. Комментарии, которые дает Шрила Прабхупада. Excuse me for the lengthy introduction. Простите за длинное введение. Samodamastapasaucham. Шамодаматапашачам. Oh, there's no verse. Стиха нету, да? Oh, okay. So here's the verse. Samodamastapasaucham santoshtak shantir arjavam jnanam dayachutatmatvam satyam cha brahma lakshanam. And the translation, the symptoms of a Brahmin, Narada is talking about what the qualities of a Brahmin Так, are. здесь описываются качества брамана. The symptoms of a Brahmin are control of the mind, control of the senses, austerity and penance, cleanliness, satisfaction, forgiveness, simplicity, knowledge, mercy, truthfulness, and complete surrender to the Supreme Personality of Godhead. Признаки брамана — это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога. So I'll just repeat it again. The symptoms of a Brahmin are control of the mind, control of the senses, austerity and penance, cleanliness, satisfaction, forgiveness, simplicity, knowledge, mercy, truthfulness, and complete surrender to the Supreme Personality of Godhead. Еще раз перевод. Признаки брамана — это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога. Krishna says, Samodamastapasaucham kshantir arjavam evacha jnana vijnanam astikam brahma karma svabhacham. This is a little more elaborate with a few qualities. Кришна упоминает те же самые качества в Бхагавад Гите, но здесь еще добавлено несколько качеств. And a short purport by Srila Prabhupada. Короткие комментарии Шрилы Прабхупады. In the institution of Varnashram Dharma, the symptoms of a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasi are all described. The ultimate aim is Achut Atmatvan, to think always of the Supreme Personality of Godhead, Krishna or Vishnu. To make advancement in Krishna consciousness, one has to become a Brahmana with the above mentioned symptoms. Комментарий Шрилы Прабхупады. В шастрах описаны признаки всех, из кого состоит общество Варнашрамы: браманов, кшатри, вайшев, шудр, брамачари, грихаст, ванапраст и саньяси. Высшая цель, к которой должен стремиться каждый человек, это ачютатматвам, постоянная сосредоточенность на Верховной Личности Бога Кришне или Вишну. Чтобы успешно развивать в себе сознание Кришны, необходимо стать браманом, обладающим перечисленными в этом стихе достоинствами. Okay, now allow me to just please go back again. Сейчас мы вернемся. But first, Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Dina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare.
Jai Srila Prabhupada ki jai. Everyone knows that the 7th canto is very well studied because it's Prahlad Nrsimha Lila. Все знают, что Шримад Бхагаватам 7-я песня описывает эту лилу Прахлады Нрисимха, поэтому ее часто изучают. And of course Hiranyakashipu. И, конечно же, там участвует Хираньякашипу. At this stage, that pastime has now been told. И на этой стадии, когда идет рассказ об этой игре, And this was, of course, spoken by narrated to Yudhishthira Maharaj in the presence of Krishna in his court, in the king's court. и описание этой игры происходит при царском дворе Юдхиштхиры Махараджа. Нарада Муни рассказывает ему в присутствии Господа Кришны. And the whole pastime is to respond to the question of how is the Lord impartial when he keeps showing partiality to the demigods. И обсуждается вопрос о том, как же Господь является беспристрастным, если Он проявляет свое пристрастие к полубогам. Because time and again we see that the Lord is taking these sides of the demigods. Очень часто мы видим в описаниях, что Господь принимает сторону полубогов. Anyway, Narada explains and he describes this very extraordinary pastime, which highlights another aspect of Bhagavatam, which is how the Lord actually gives protection. И Нарада начинает описывать эту необыкновенную игру Господа, которая является объяснением темы того, как Господь защищает своих преданных. And now it's not protection to the demigods, but protection particularly to a pure devotee, a great devotee. И в данном случае он проявляет свою защиту не к полубогам, а к своему чистому преданному. And to a child. To a child. И это был ребенок. Which is part of the element. It comes up a few times in the pastime that Lord Nrsimhadev was particularly angry at Hiranyakashipu and becomes particularly compassionate to Prahlad Maharaj because of his age and his helplessness. И мы видим, насколько Господь в течение всей этой игры проявляет свой гнев по отношению к Хираньякашипу и проявляет свою любовную привязанность к Прахладу, который в данном случае является ребенком. And the pastime having been told, Yudhishthira Maharaj continues to ask questions. И по мере того, как рассказывается эта игра, Юдхиштхира Махарадж продолжает задавать вопросы. Basically, the question he's asking is, how do you get a society of Prahlad Maharajas? И в особенности его интересует, как же обрести общение Прахлады Махараджа. In other words, what are the principles of Dharma by which a person can attain the goal of life? Иначе говоря, каковы принципы дхармы, с помощью которых человек может достичь цели своей жизни? And the goal of life being to come to the platform of pure devotional service. Цель жизни – это достижение чистого преданного служения. The type of pure devotional service that Prahlad Maharaj is characteristic of. Именно такого чистого преданного служения, признаки которого проявляет Прахлада Махарадж. So, Narada Muni just refers to what he's also heard from, Narnarayan Rishi. И Нарада Муни ссылается здесь на то, что он узнал от Нарайана Риши. And interestingly, he doesn't enter into the discussion by immediately talking about Varnashram. И тема Варнашрамы затрагивается не сразу. But he starts with what is the qualification for Varnashram. Он начинает с того, какова квалификация для Варнашрамы. Now in today's verse, Prabhupada says, to make advancement in Krishna consciousness, one has to become a Brahmin with the above mentioned symptoms.
В последнем предложении комментария Шрила Прабхупада говорит, чтобы успешно развивать в себе сознание Кришны, необходимо стать браманом, обладающим перечисленными в этом стихе достоинствами. So Srila Prabhupada is saying, what is the qualification to actually become a Vaishnava? Итак, Шрила Прабхупада описывает квалификацию, необходимую для того, чтобы стать вайшнавом. This principle of qualification is like called lakshana. Yatraya lakshanam proktam. What is the qualification for something? Ятрая лакшанам проктам, то есть какова квалификация для того, чтобы занимать какое-то положение. And we're not strangers to this. To be qualified to drive a car, you have to have a driver's license. Например, для того, чтобы вести автомобиль, вам нужны водительские права. To be qualified to go to grade school, you have to be of a certain age and have to have some preliminary training. Для того, чтобы поступить в школу, вам необходим определенный возраст и необходима определенная подготовка. So similarly, this word lakshana, or sometimes it's called adhikar, which is more specific, it's called the qualification. И в этой связи используется слово лакшана или адхикар, или необходимая квалификация. So everything requires a particular qualification. Для любого дела необходима определенная квалификация. And before speaking about Dharma, Narada Muni talks about what the qualification for Varnashram Dharma is. И перед тем, как начать описывать Дharму, Нарада Муни говорит о том, какова квалификация для того, чтобы участвовать в Варнашрама Дharме. And then he mentions 30 qualities. И затем он упоминает 30 качеств. And I won't go through them. They start off with truthfulness, cleanliness, austerity. They start off with the four legs of religion. И начинается все с описания этих основ религии: чистота, милосердие, аскетизм, правдивость. And usually what I call religious principles, 21 religious principles. Я называю это 21 религиозный принцип, это список качеств. And the last 9 are the Nava Anga Bhakti, the 9 limbs of devotion. Последние 9 из них это Нава Анга Бхакти, или 9 составляющих бхакти. So in that, it's not one verse, it's 4 verses, it's verse 8 to 11. И это стихи с 8 по 12, это 4 стиха. The following phrase is always repeated. И там снова и снова повторяется одна и та же фраза. It starts off, these are the general principles to be followed by all human beings. Это необходимые качества, которые мы должны следовать все люди. And then it ends. O King Yudhisthira, these 30 qualifications must be acquired in the human form of life. И в окончании Нарада Муни говорит: о Махараджа Юдхиштира, это те самые качества, которыми должен обладать каждый цивилизованный человек. And then it continues. Simply by acquiring these qualifications, one can satisfy the Supreme Lord. Просто обретя эти качества, человек может удовлетворить Верховного Господа. Prabhupada continues in the purport. I'm just sort of belaboring this point. И Шрила Прабхупада продолжает в своем комментарии. He says, in order that a human being be distinct from animals, Narada recommends every human being to be educated in terms of the above-mentioned 30 qualifications. Для того, чтобы человек отличался от животного, пишет Шрила Прабхупада, он должен пройти обучение, чтобы обрести вот эти необходимые 30 качеств. And Srila Prabhupada gives a little one-line mention of each of them. И затем Шрила Прабхупада упоминает каждое из них, разбирает. In the next verse, Narada Muni introduces the concept of samskaras. В следующем стихе Нарада Муни описывает концепцию самскары или очистительных обрядов. And emphasizes that those who are Kshatriyas, Brahmins, Vaishyas, that they all must become twice born. И также он подчеркивает, что высшие классы общества, браманы, кшатрии, вайши, они должны стать дважды рожденными. Prabhupada in the purport again returns to these original 30 qualities. В своем комментарии Шрила Прабхупада снова возвращается к этим 30 важнейшим качествам. He says,
after giving a general list of 30 qualifications for one's behavior, дав описание этих 30 качеств поведения человека, Narada Muni now describes the principles of the 4 Varnas and the 4 Ashramas. Нарада Муни теперь описывает принципы 4 варн и 4 ашрамов. A human being must be trained in the above-mentioned 30 qualities, И каждый человек должен быть обучен этим 30 качествам, otherwise he's not even a human being. а иначе его нельзя назвать даже человеком. And then Prabhupada says, then amongst such qualified persons, the Varnashram process should be introduced. И именно среди таких обученных, образованных людей необходимо ввести варнашраму. So here 2 different types of qualification are stated. Итак, здесь говорится о 2 видах квалификации. One is that these basic principles of religion. Первое – это основные принципы религии. I'll just go through them. Truthfulness, mercy, austerity. Чистота, милосердие, правдивость. Bathing twice a day, tolerance and discrimination. Омываться 3 раза в день, терпение. Control of the mind, control of the senses. Контроль ума и контроль чувств. Non-violence, celibacy, charity. Ненасилие, целибат и раздача милостыни. Reading of scripture, simplicity, satisfaction. Чтение Писаний, простота и удовлетворенность. Rendering service to saintly persons. Служение святым личностям. Taking leave of unnecessary engagements. Оставление ненужных занятий. Observing the futility of unnecessary human society. Наблюдение за ненужными действиями в человеческом обществе. Remaining silent and grave. Оставаться молчаливым и серьезным. Considering whether one is body or soul. Необходимо провести анализ, являюсь ли я телом или душой. And distributing food equal to all living entities. Необходимо раздавать пищу без всяких различий всем живым существам. And seeing every soul as part of the Supreme Lord. И видеть каждую душу как неотъемлемую частичку Господа. So these are 21 religious qualities. Таковы религиозные качества. I'm just using the word religious because they are ultimately material activities. Это все находится на материальном уровне, поэтому я использую слово религиозные. They're more characteristic of the mode of goodness. Они все являются качествами гуны благости. And then these follows Shravanam, Kirtanam, Svarnam. So these are the spiritual activities of devotional service. И последующие 9 качеств, начиная с Шраваном, Киртаном, являются духовными качествами. So the first qualification is that unless you're trained in these things or under the process of training, you're not a human being. И очень важная вещь здесь говорится, что до тех пор, пока человек не прошел обучение в этих качествах, он не является даже человеком. Cleanliness, simplicity, austerity, some of these things that here are being also mentioned as qualities of a Brahman. И некоторые из этих качеств, перечисленные здесь, в этом списке, относятся к качествам брамана. So that to become a human, one has to actually cultivate these qualities. It isn't that having 2 legs and 2 arms makes someone a human being. Просто иметь 2 руки и 2 ноги – это не значит, что вы являетесь человеком. Необходимо культивировать эти качества. And then Srila Prabhupada points out, and this is the purpose of Narad's introduction, that only when people have these 30 qualities are they actually qualified to practice Varnashram. И также Шрила Прабхупада подчеркивает, что только те люди, которые обладают этими 30 качествами, могут практиковать варнашраму. Later on in one of the purports, Prabhupada says not only are they qualified, but they will not be inclined, neither will they see the need for it. И Шрила Прабхупада говорит дальше, что это не просто квалификация, а что люди, не обладающими этими качествами, даже не будут видеть необходимости в варнашраме. How we're doing time-wise? Okay, we have 20 minutes. And this is a really very important issue because very often devotees, when they talk about varnashram, so the first thing pops to their mind is, what's my varna? Очень часто, когда преданные начинают размышлять о варнашраме, сразу возникает вопрос, а какая же у меня варна?
But Narada Muni doesn't start with Varna. Но Нарада Муни начинает не с Варны. He starts with another question. Он начинает с совершенно другого конца. Are you a human being? Являетесь ли вы человеком? And if you're a human being, then we can start talking about Varna. И если вы являетесь человеком, тогда можно поговорить о Варнашраме. Because Varna, again, is dependent upon certain qualities. Потому что Варна предполагает наличие определенных качеств. So at the conclusion of this chapter, Narada Muni says this famous verse. И в заключение этой главы Нарада Муни произносит знаменитый стих. Is that a person should be identified according to the qualities that he exhibits. Заключая эту главу, он говорит, что человека можно определить по определенным качествам. Qualities of work, and then also the other Prabhupada calls spiritual qualities, which we relate to ashram. Его положение можно определить в соответствии с его деятельностью и в соответствии с его определенным духовным развитием. But in order for those qualities to be clear, these other bottom line or foundational qualities must also be there. Но для того, чтобы определить это положение, необходима предварительная квалификация. And then you can start talking about Amaya, Brahmana, Kshatriya, and so on. Только после этого можно говорить браман, якшатри и так далее. Although it's not a easy topic because the modes are so confused in Kali Yuga that it's hard to really put one's finger on just exactly what I am. И эта тема, она настолько сложная в Кали-югу, потому что настолько перемешаны все эти гуны, что очень сложно просто вот поставить палец и сказать, вот я занимаю это положение. And of course, the Vedic system is different than the modern system of self-assessment. И, конечно же, ведическая система самооценки сильно отличается от современной. Here's a question and answer sheet. Just tick in the boxes and figure out who you are. Просто возьмите список вопросов, ответьте на них, и вы можете сказать, кто вы есть. Generally, in the Vedic system, you have very little to say about it. Но в ведической системе мы даже этого не касаемся. Because we tend not to be very objective about who we are. Потому что человека эта тема не сильно волнует. So acharyas like Thakur Bhaktivinoda and so on explain the village tradition is that the panchayat, the elders, parents, guru, they're the ones who test what qualification someone has. И объясняя, как в старые времена происходила оценка квалификации человека, Бхактивинода Тхакур говорит, что собирался панчайат или самые старшие люди деревни, и они определяли, какого положения этого человека. The people who really know that person, who've grown up with them, who have a objective perspective. Люди, которые наблюдали с самого детства этого человека, и у которых есть объективное представление. And whatever qualities someone exhibits, then he should take up that type of work. И в соответствии с теми качествами, которые проявлял человек, соответствующую деятельность он должен был выполнять. Here, just in order to keep with time, we have the qualities of a Brahmin. И здесь в данном стихе описаны качества брамана. And I'd just like to conclude to speak a little about the difference between Brahminical culture and actually being a Brahmin, or being Brahminical and being a Brahmin. Я хотел провести различие между браманической культурой и тем, чтобы быть браманом. All the qualities that are here were, well, I'm pointing here because I'm assuming that there's a board here, excuse me, but all the qualities that we heard here about a Brahmin were also there in the qualities of human being. И все качества, которые здесь приписываются браману, они также есть в списке человека, человеческих существ, качеств человека. But there's a distinction between qualities that are inherent and qualities that are acquired through education. Но есть разница между качествами, которые вы с рождения получаете, и теми качествами, которые вы обретаете в результате образования. Everyone
can be educated both in human qualities and Brahminical qualities. Каждый человек может быть обучен человеческим качествам и браманическим качествам. So everyone can be taught to be clean. Каждого человека можно обучить чистоте. I don't know if in 50 years in ISKCON's culture we've actually sort of come to the perfection of cleanliness, but in theory it's possible. Не знаю, за 50 лет развития ИСККОН дошли ли мы до совершенства в развитии этого качества чистоты, но процесс идет. But it's one thing when someone by nature is, well, in English we have this phrase, a clean freak. В английском есть такая фраза, что человек от рождения склонен к чистоте. Prabhupada said that his wife used to wash the electrical sockets. Например, Шрила Прабхупада говорил, что его жена, она даже протирала розетки, когда протирала пыль. Which obviously a dangerous thing, because if you stick water into an electrical socket, you get an electrical shock. Это опасная вещь, потому что если вы с водой подходите к розетке, то вы можете электрический шок получить. Prabhupada said, if you do that again, I will kill you. He said, if you do that again, I will kill you. Шрила Прабхупада сказал, если еще раз такое сделаешь, то я тебя убью. Prabhupada was very concerned. Его очень волновало это событие, когда она пошла мыть розетки водой. Anyone can learn, or devotees can learn to play music. И каким-то этим вещам можно научиться, каждый преданный может научиться. But playing music and being a musician are two different things. Каждый может научиться играть на музыкальных инструментах, но есть большая разница между тем, чтобы быть музыкантом и играть на музыкальных инструментах. So I learned how to play piano. You know? I learned how to play piano. Я, например, научился играть на пианино. But there's a difference between, well, Liszt, he's a very famous Hungarian pianist. So the difference between me and him. Например, есть знаменитый пианист по имени Лист, но есть большая разница между мной и Листом. When Mozart was 8 years old, he was composing symphonies. Когда Моцарту было 8 лет, он начал составлять симфонии. He still had to learn the basic principles of music. Ему все еще нужно было обучаться каким-то основам музыки. How to write music and so on. Как писать музыку и так далее. But by dharma, it was very natural. Но просто под дхармой для него это было уже естественно. So Srila Prabhupada always emphasized that devotees can be trained, and one of the essential fundamental principles of Varnashram is that everyone must be trained. И Шрила Прабхупада часто подчеркивал, что преданные должны проходить обучение, и основным принципом Варнашрамы тоже все могут быть обучены. So even those who are Brahmin by nature, they need to be trained in Brahminical principles. Даже человек, который по природе является браманом, он должен быть обучен браманическим качествам. But the level to which they manifest these principles or qualities of a Brahmin will be different than those that, for instance, the average person will be expected to manifest them. Но та степень, которой будут обучать брамана этим браманическим качествам, будет сильно отличаться от той степени, до которой будут этим качествам обучать обычных людей. Everyone's expected to practice austerity. Каждый должен совершать аскезу. But for Brahmin, austerity is their life. Но для брамана аскеза — это жизнь. For some other people, austerity is austerity. Для других людей аскеза — это аскеза. That's because for one, it's their nature. And for others, it's something that they've accepted as part of civilized life. Для кого-то это естественное качество, а для кого-то это он принимает как часть цивилизованной жизни. For some people, the study of Shastra is an obsession. Для кого-то изучение шастра — это естественно. And for others, it's an austerity. А для других это аскеза. Everyone has to do it. Все должны это делать. But according to your nature, you will react differently. Но в соответствии с вашей природой у вас будет разная реакция на все это.
So Brahminical culture is what Srila Prabhupada expected our Krishna consciousness culture to be. И браманическая культура — это та основа, на которой Шрила Прабхупада предполагал развитие нашего общества. It's a culture in which devotees are trained in these human qualities. Это та культура, в которой преданные обучаются качествам человеческого существа, Where they also cultivate the qualities of a brahmana, там, где они культивируют качество брамана, which doesn't automatically make them a Brahmin by birth qualification. Это, конечно, не сделает их браманами по рождению, But it makes them qualified by dint of them having to submit themselves to the principles of training. но, по крайней мере, это дает им возможность следовать принципам обучения, And that they've accepted the most essential aspect of what a Brahmin is, which is, Srila Prabhupada states here, is that they are a devotee of the Supreme Lord. и они принимают самое главное качество брамана, где Шрила Прабхупада пишет, это преданность Верховной Личности Бога. So it's sort of a default qualification that devotees acquire. Это основное обучение, квалификация, которую преданные получают. When we say this thing, someone who's a devotee, he's already a Brahmin. Например, мы говорим, что тот, кто преданный, он уже автоматически браман. That phrase can be very easily also abused. И этой фразой можно очень легко злоупотребить. And it often is. И очень часто это делают. Here, as I mentioned, the introduction is, how does one become a Vaishnava? Как же человек становится вайшнавом? Narada Muni says, by perfecting the principle of Varnashrama, which includes being a Brahmin, you become a Vaishnava. Здесь Нарада Муни объясняет, что если человек становится браманом, то у него появляется квалификация, чтобы стать вайшнавом. Therefore, in the hierarchy of things, a Vaishnava is above a Brahmin. Поэтому, если рассмотреть все в перспективе иерархии, то вайшнав стоит выше брамана. But that doesn't mean that a Vaishnav automatically has all those qualities of a Brahmana. Но это не означает, что автоматически вайшнав, он обладает всеми качествами брамана. But he should cultivate them. Но он должен их культивировать. And therefore, devotees should learn these qualities and cultivate these qualities. Поэтому преданные должны запомнить эти качества и культивировать их. Control of the mind, Контроль ума, control of the senses, контроль чувств, austerity, penance, аскетизм, cleanliness, чистота, satisfaction, удовлетворенность, forgiveness, simplicity, прощение, knowledge, простота, mercy, truthfulness, знание, милость и правдивость. and complete surrender. И полная преданность. So, although it's a fact that technically a Vaishnav is in a higher standing than a Brahmana, still it's our business to educate ourselves and submit to education to cultivate these qualities. Итак, хотя вайшнав занимает в иерархии более высокую ступеньку, но это наша обязанность посвятить себя тому, чтобы получить образование в этих качествах. For those few devotees who are really Brahmins by nature, this will be easy as anything. Для тех преданных, которые обладают браманической природой, для них это будет очень легко. And for the others, it will be a, relatively speaking, easier or more difficult. И для разных преданных будет разная степень трудности. То есть для кого-то это будет легче, для кого-то труднее. But still, Srila Prabhupada said this is an educational institution. Но Шрила Прабхупада говорил, что наше общество предназначено для обучения. Это образовательное учреждение. And it's not just education in terms of acquiring knowledge of scripture. И обучение должно проходить не только по изучению Писаний. That is certainly part of it. Это часть этого образования. But it's education in terms of personal development. Но также это обучение личному развитию. So that, as Madhavananda Prabhu yesterday quoted his Guru Maharaj, Как вчера Мадхавананда Прабху процитировал своего Гуру Махараджа, now I'm not going to be able to quote him, but I'll just paraphrase, that we don't embarrass Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's lineage. мы не должны позорить Шрилу Прабхупаду и его преемственность. There were numerous occasions Было много случаев, where
people, whether it's God brothers, Brijbasis, and others, would point to Srila Prabhupada's followers for their lack of Brahminical culture. Очень часто так случалось, что духовные братья Шрилы Прабхупады и другие люди указывали на отсутствие браманических качеств у его последователей. And for the most part, Srila Prabhupada always defended his followers on the basis of this, that they have surrendered to Guru and to Krishna. И Шрила Прабхупада всегда защищал своих учеников, указывая на последний момент, что они предались Гуру и Кришне. But on some occasions, Prabhupada would sort of throw his hands up in the air. Иногда Шрила Прабхупада просто вскидывал руки And then he said, what can I do? и говорил, что я могу сделать? He says, all my followers are 10th class people. Он говорил, что все мои последователи люди 4 класса. Sometimes it was 5th class people, Иногда он говорил 5 класса. but it was rarely because they're 1st class people. So, Иногда он говорил, что они 1 класса. so part of this textbook education that we find here in Srimad Bhagavatam, Все, что касается обучения, о чем говорится здесь в Шримад Бхагаватам, and remember Bhagavatam is really talking about essentials, поскольку Бхагаватам сосредоточен на главном, is that we need to cultivate these qualities of human being to really meet the standard of being a Vaishnava. это означает, что мы должны реально приложить усилия, чтобы культивировать эти качества человеческих существ, чтобы подняться до уровня Вайшнава. I'm just looking at one, Santosha. Например, Сантоша. Krishna also says, Santosha satatam yogi. The yogi is always satisfied. Сантоша садатам йоги, говорит Кришна. Йог, он всегда удовлетворен. Being satisfied means satisfied with our lot, satisfied with what Krishna has given us. Быть удовлетворенным означает довольствоваться тем, что дает нам Кришна. Satisfied by what we need and not necessarily being in anxiety for acquiring so many things. Быть удовлетворенным тем, что мы уже имеем, и не прилагать больших усилий, чтобы приобрести больше. Satisfied with who we are. Быть удовлетворенными теми, кем мы есть. And now if I just focus that on Varnashram, satisfied that I may not be a Brahmana. Также нужно быть удовлетворенным, если окажется, что мы не браманы. What's wrong with being a Shudra? Быть удовлетворенным, если мы шудры. Everywhere we hear Kalo Shudra Sambhavan, that we're not even there, so even that's one step up. Калау Шудра Самбава, говорится, что все рождаются шудрами в Кали-югу, но нам еще даже до этого уровня подняться нужно. And of course, Vaishnavas are not meant to be identified with these material designations. Конечно же, Вайшнав не должен отождествлять со всеми этими материальными обозначениями. It only relates to the type of work that one should be doing. Это относится к той деятельности или работе, которую человек выполняет. Work according to your nature. В соответствии со своей природой. They say if you have an unlimited number of monkeys and give them unlimited number of time, then they're with typewriters or now computers, they're ultimately going to come up with Shakespeare's works. Если вы возьмете огромное количество обезьян, дадите им бесчисленное множество печатных машинок, то они не напишут вам пьесы Шекспира. Well, that's not a very structured organization, structured society. То есть это неорганизованное общество. You just imagine what a room full of monkeys is. Anyone who's been to India, you have experience. Те, кто были в Индии, представляют себе, что такое толпа обезьян. And we don't want to wait forever, but we want to go back to Godhead in this life. Но мы не хотим ждать слишком долго или целую вечность. Мы хотим вернуться к Богу в этой жизни. So being satisfied with the work that most suits us. Итак, мы должны быть удовлетворены той работой, которая нам подходит. But of course, our identity is as Vaishnavas. Ну, конечно, мы себя отождествляем с вайшнавами. Arche Vishnu Shila Dir Gurumati Vaishnava Jati Buddhi. Because to think otherwise is really an offense. Our identity is that we're Vaishnavas. И этот знаменитый стих Арче Вишну, там говорится, что нельзя отождествлять вайшнава с какими-то материальными обозначениями.
it becomes, and I've seen it in very high circles of leadership in our movement. И как я заметил в высших кругах нашего общества, This reluctance to be anything else other than a Brahmin. очень сложно людям отождествить свою деятельность с чем-то, кроме как с брахманической деятельностью. But if you remember that these are material designations. These are not spiritual designations. I'm not a Brahmin. I'm not a Kshatriya. I'm not a Shudra. We are Vaishnavas. We're trying to be Vaishnavas. Но все это материальные обозначения, связанные с нашей деятельностью. Начало Пиро, начало Раматир. То есть Господь Чайтанья говорил, что я не Браман, не Кшатрия, не Шудра, мы Вайшнава. So pardon the example. И это пример. If someone says, here's a big dog and there's a small dog, why would I prefer to be a big dog? I'm a German Shepherd, but I don't want to be a Chihuahua. Например, кто-то может рассматривать категории. You speak about dogs? We're not either dogs. We're not either this body. We're not either of these material designations. We're fortunate enough already to have come to the perfection of human life, which is to recognize that we are Krishna's servants. Мы не должны отождествлять себя с каким-то положением в этом материальном обществе. Наша конечная цель — это чистое преданное служение. But still we need to cultivate these qualities in order to meet the qualification which we've been blessed with, or the perfection we've been blessed with. Но если мы культивируем эти качества, совершенством которых будет возвыситься до уровня преданного служения. And also, Srila Prabhupada wanted us to structure our society based on Varna and Ashrama. Также Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы организовали наше общество в соответствии с Варной и Ашрамом. Half of that has been going on for 50 years. The ashram part's nothing new. И что касается ашрамов, то это уже продолжается 50 лет. У нас есть ашрамы. And the other side, Srila Prabhupada also wanted. Но Шрила Прабхупада хотел и вторую часть. But that's as far as we go now in this lecture. Это то, до чего мы дошли сейчас, вот в этой лекции. And thank you all very much for your time and patience. Хочу поблагодарить вас за ваше время и внимательность. I think we're supposed to end here, so На этом мы должны уже заканчивать. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shishi Panchatattva ki jai, Jai Nitai Gau Premanandi.